push it. Come on. Come on. Come on. हल्का सा कर बोल रहे हैं, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। वेरी गुड, फुल लेफ्ट है, फुल लेफ्ट है, फुल लेफ्ट है। काटे यहीं से काटे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, काटे काटे दबाए, काटे काटे काटे, दबाए 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 दबाए। वेरी गुड, दबाए, लेफ्ट 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 लेफ्ट, दबाए 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 दबाए, पट्टे में जाए। वेरी गुड, पट्टे में जाए, दबाए, बिल्कुल सीधा है। Hi, this is Maham Shiraz and I'm an off-road racer in Pakistan. And my journey with off-road racing started in February 2020. So it's been about 2 years since that. And it all started with my father, who is also an off-road racer in Pakistan. And he's been doing it for about 7-8 years now. And I've lived in a joint family my entire life, and in our house, talking about cars and motorsports and sports in general was a very regular thing in our house, because I was always surrounded by my uncles and my father, and talking about all of this was a very regular thing in the house. So I grew a natural sort of inclination towards cars, and when I was around 14 years old, my father decided that he's going to teach me how to drive. And I was always a little bit scared because I didn't know how to trust myself with it. But he showed a lot of faith. So he took his 14-year-old daughter out on the road and he said, okay, drive. And I was like, I don't know how to drive. So he taught me the basics and he said, do this, do that. And then once I started driving, while I was learning, he would scold me a lot and he would tell me, fix this, fix that, look in the mirror, look, do that, do this, do that. So it was quite a strict class, but that's how it started. And then I would practice driving on and off. Like on the weekends, he would take me out and he would make me drive a little bit. And then my chachus would, everybody would like once a week, twice a week, they would just take me out for a little bit just to see my progress with driving. And then he would always say to me that he wants me to, he was like, oh yes, we will go on a race, I'll take you for a rally, and that was always kind of at the back of my head. But then I went abroad to study for about 2 years. So I never thought about it. And then when I came back, I think it was August, September. And the next race was in February, which was Cholistan. And he was like, okay, you're coming with me. And I had no idea about off-road racing at that point. I had just seen my father. I had just seen pictures of him because with off-road races, like with rallies in Pakistan, they happen in the desert. So you go out into the desert and you camp in the desert, and there's almost never any signals or any network there. So you didn't hear from Baba until he was back. And then when he would come back, we would see his trophy and then we would see pictures. So that was my knowledge about off-road racing in Pakistan. And I think a weekend before we left for Cholistan, he took me in one of the cars to an area in phase 8 and he said, okay, drive. And I said, I don't know how to do this. And he said, no, just do it. And he sort of just pushed me to drive in this empty plot area. And I did that for about half an hour. In that, it wasn't even a big area. It was just a very small little empty land. And I just went in circles again and again and again in that area. And that was my prep for my first race. And we reached in Cholistan, and then we were staying in these camps, in these tents
under the stars, and it was beautiful, and it was nothing like I had ever experienced before. So I was completely mesmerized by it all. And the next morning, I woke up and Baba was like, "Chalo, let's go for a recce." And recce is basically you get a couple of days before the race to practice on the track, and you make your notes for the race. For example, you say 10 kilometers baad you take a left or a right, or you keep going straight, or you can go fast in this area, or you have to slow down in this area. So we went for a recce, which was my first time ever driving in the desert or on a racing track, off-road racing track, in a race car. So I was like completely new to all of this, and I was a rookie, as you can say. And I had no experience. I was really nervous because it was a really big car. I was very young. I was quite small. Mera paun bhi, I wasn't reaching the pedal. I had to adjust my seat a lot. But I think the sort of faith and the trust that my father had shown in me gave me a lot of motivation, and it made me want to do better. It made me want to be able to do this. And I think that recce, we did about 2-3 recces that first time, and it was a lot of fun. And then came race day, and Feroz uncle, who's a very senior navigator in the motorsports world, he was navigating for me. And just the fact that he was sitting next to me, who's someone who's so experienced and so good at what he does, it gave me a lot of confidence, and it made me feel safe, as you can say, because he instructed me a lot. He gave me a lot of notes, and it just felt like, okay, I can kind of do this if I have someone so experienced sitting next to me. And in that race, there were about, I think, 4 women and around 80 men. So that was kind of very intimidating. I think in Pakistan in general, any sort of motorsports is very male dominated. I think, jaise maine kaha, like in about 80 to 90 men, you'll find 4 to 5 women. So, and me being about 18, 19 years old at that point, I was quite intimidated, and I'm in the middle of a desert. There's only these 100 men surrounding me. And that was a bit intimidating. But then as I got into it more and more, I realized the importance of women being in this, and sort of being a representative. I don't know if I can say that, but sort of representing young women. आजकल के दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब तमाम इदारे या ऑफिसेज़ या मुख्तलिफ़ जो पब्लिक बॉडीज़ हैं वो बंद हुई, तो एक वर्क फ्रॉम होम का जो एक कल्चर है वो बहुत से ममालिक में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे लॉकडाउन हुआ और एकदम से ऑफिस कल्चर से वर्क फ्रॉम होम और एक अपनी डिवाइसेस के ऊपर जो काम करने का एक ट्रेंड था वो शुरू हुआ, तो वो हमारे लिए एक नई चीज़ थी। ऑनलाइन लर्निंग और ये सारे एक नए तरह के कॉन्सेप्ट्स थे जो कि पेंडेमिक के दौरान इंट्रोड्यूस हुए। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉपर टाइमिंग्स का जो तयन है वो नहीं है। जो लोग अपनी डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, एक जूम मीटिंग से दूसरी जूम मीटिंग, तीसरी स्काइप मीटिंग, सो वो बिल्कुल उस तरीके से अपनी जो टाइमिंग्स हैं या स्केड्यूल है उसको मैनेज लोग नहीं कर पाए जिस तरीके से हम अपनी आम ज़िंदगी में करते रहे हैं, ख़ास तौर पे कोविड से पहले। शुरू में हमें लगा कि ऑनलाइन तो काम करना बड़ा आसान है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो जहनी जो हालत है, वो इतनी मीटिंग्स के बाद उस तरीके से परफॉर्म करने की या प्रोडक्टिविटी की वो कैफियत नहीं रहती।
تو یہ بہت ضروری ہے کس طریقے سے ہم اپنی مینٹل جو ویل بینگ ہے اس کا بھی خیال رکھیں. ہمیں اپنی ڈیجیٹل ویل بینگ جو ہے, ہماری جو ڈیجیٹل ہائیجین اور صحت ہے, ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اب چونکہ پینڈیمک کے دور میں بہت سے لوگ گھروں سے ہی کام کریں گے اور ہمیں بالکل ایک انسرٹنٹی کی سی کیفیت ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور جانیں کہ کب آپ کو تھکن ہو رہی ہے, کب آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, کب آپ برن آؤٹ ہو رہے ہیں, اور پھر اس کو جانتے ہوئے اس ایشو کو ایڈریس کریں. اس کے لیے میں آپ کو چند ٹپس دوں گی. جو مختلف ایپس آپ استعمال کرتے ہیں یا مختلف سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز آپ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو وہ نوٹیفیکیشنز آپ کے موبائل اسکرین پہ نظر آتے رہیں. ان نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کر دیں. تو نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کر دینے سے زندگی رک نہیں جائے گی, بلکہ یہ کہ آپ تسلی اور آرام کے ساتھ ایک کام پہ فوکس کر سکیں گے. پورا دن ہم ڈیوائسز کے ساتھ ہوتے ہیں کام کے حوالے سے, اپنی پیشہ ورانہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کے لیے, اور پھر ہم بالکل ایک فرق نہیں کر پاتے کہ کام اور جو ذاتی زندگی ہے اس میں وہ جو توازن ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے. پہلے لوگ آفیسز سے واپس آ کے اپنی فیملی کو ٹائم دیتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ وہ بالکل ایک جو باؤنڈری تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے ایسا وقت نکالیں جس میں آپ بالکل ڈیوائسز کو استعمال نہ کریں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران بھی لوگ اپنے موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو خود کو ایک رول ماڈل بنانا ہے. بچوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ موبائل کا استعمال نہ کرو, لیکن خود آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں, تو وہ ایک اچھی اگزامپل سیٹ نہیں ہوتی. تو آپ خود بھی مت کریں اور اپنے جو باقی فیملی ممبرز ہیں وہ ایک مختص کر دیں وہ ٹائم صرف اپنی فیملی کے لیے. ایک اور بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اپنے سوشل میڈیا کو کلین کرتے رہیں. جیسے ہم لوگ اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کی اپنی جو سوشل میڈیا ہے یا آپ کی ڈیوائسز ہیں ان کی ہائیجین بھی ہے, ان کی صحت بھی ہے. اچھا, ان کی صحت کیسے ہے؟ بہت دفعہ ہماری فرینڈ لسٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہم ایسے پیجز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ٹاکسک قسم کا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں, گرافک کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں. اب وہ ہر وقت جب آپ اس کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں تو پھر بھی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے اور آپ اس کو بالکل فیل بھی نہیں کر پاتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جو بھی ایسا کانٹینٹ, ایسے لوگ, ایسے پیجز, ایسے پروفائلز جس سے آپ کو لگے کہ آپ کی مینٹل ویل بینگ پہ فرق پڑ رہا ہے, ان کو انفالو کر دیں, ان کو میوٹ کر دیں, ان کو بلاک کر دیں. یہ ایک اپنے لیے ایک خاص بات بنا لیں کہ جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے جو موبائل فون ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے وہ آپ کے بیڈ سے دور پڑا ہونا چاہیے, کہ یہ نہ ہو کہ آپ رات کے کسی پہر اٹھ کے اپنا موبائل چیک کرنا شروع ہو گیا اور اس سے پھر نیند میں بہت خلل پڑتا ہے. اور اگر آپ کی نیند پراپر طریقے سے مکمل نہیں ہوگی تو وہ آپ کے اگلے پورے دن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ جن پہ آپ عمل کر کے اپنی جو مینٹل ویل بینگ ہے, ایک ذمہ داری ڈیجیٹل شہری ہونے کے ناطے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. کسی بھی جرم کے بعد انصاف کے حصول کے لیے FIR درج کروانا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے. پولیس افسران FIR کی بنا پہ ہی تفتیش شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ زنا بالجبر یعنی ریپ, گھریلو تشدد, ہراسانی یا کوئی اور جرم سرزد ہو تو آپ پولیس میں اپنی شکایت FIR کی صورت میں ضرور درج کرائیں. قانون کے تحت پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی شکایت درج کریں. اگر آپ کے ساتھ زنا بالجبر یعنی ریپ سرزد ہوا ہے تو FIR کے اندراج کے لیے آپ پولیس افسر کو اپنے گھر یا کسی اور متبادل جگہ پر بھی بلا سکتی ہیں. FIR کی کاپی حاصل کرنا آپ کا قانونی حق ہے. اگر پولیس تھانے جانے میں آپ کو جھجک ہو یا آپ تھانے میں مرد افسران سے بات نہیں کرنا چاہتی تو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ امداد کے لیے ویمن پولیس اسٹیشنز اور
विमेन प्रोटेक्शन सेल भी जा सकती हैं। अगर आप किसी करीबी थाने जाएं, तो आप किसी खातून पुलिस अफसर को भी बुला सकती हैं और थाने की ये कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो इस सिलसिले में आपकी बात की तकमील करें। ये जरूरी नहीं कि आप किसी मर्द के हमरा पुलिस थाने जाएं। आप अपनी मर्जी के तहत किसी भी शख्स को अपने हमरा पुलिस थाने ला सकती हैं। अगर पुलिस अफसर FIR दर्ज करने से इनकार करें, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मुद्दई एक तहरीरी दरखास्त SHO और SSP कंप्लेंट सेल में जमा करवा सकते हैं या IG पुलिस की हेल्पलाइन 9110 पे कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। मुद्दई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की दफा 200 के तहत अपनी शिकायत मुतालिका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जमा करवा सकते हैं। मुद्दई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा नंबर 22A के तहत अपने मुतालिका डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पास दरखास्त बराए इंदराजे FIR जमा करा सकते हैं। मुद्दई अपनी शिकायत के हवाले से CPLC की हेल्पलाइन 02135683333 पर भी राब्ता कर सकते हैं। सिंध भर में औरतों पे तशद्दुद के वाकयात की शिकायत विमेन कंप्लेंट सेल की हेल्पलाइन 1094 पे भी की जा सकती हैं। मजीद कानूनी रहनुमाई के लिए आप सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर की हेल्पलाइन 0800-708006 पर राब्ता कर सकती हैं। याद रखिए, इंसाफ आपका हक है और पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है कि इंसाफ के हुसूल में आपके साथ भरपूर ताउन करें। खामोश रहकर हरगिज जुल्म ना सहें।